Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. We will continue in our videos about the proteins structure and function. وفي المرة إن شاء الله هتكلم عن ال secondary structure. In last videos we talked about the protein structure and function, and specifically the primary structure. We talked about the primary structure importance and the description and their impact upon the protein structure and function. And in this video we'll talk about the secondary structure, and the secondary structure is important as the primary structure. The term secondary structure refers to any chosen segment. ودي أول معلومة يا جماعة هي مهمة بالنسبة لنا، إنه هي just a description ل specific segment in the polypeptide chain. It describes the local spatial arrangement of its main chains and atoms without regard to the positioning of its side chains or relation to other segments. فالمهم هنا انه احنا عندنا السباشيال arrangement اللي هي التوزيع الفراغي او الشكل الفراغي للسكندري ستراكشر بتاع البروتين المعين بتاع البوليبتايد chain and describe a certain segment. طيب, for example, if we have this protein structure, okay, البروتين structure ممكن يكون بالشكل ده. any segment, if you choose this segment, it will have a specific name that describe its secondary structure of this segment and this segment. And therefore we have different types of secondary structure, and we can subclassify it to alpha helices or alpha helix, beta sheets, and the beta terms. Those are the most common types of secondary structure. The alpha helix, for the name helix, it means we have a helical spatial arrangement. لو كان عندنا اللي هو الاكسس بتاعنا هنا كده، فالبوليبيبتايد تشينز دي الامينو اسيد بتكون هي يعني twisted around the alpha around the axis forming an alpha helix structure. طيب, شنو ممكن يخلي انه الستراكشر ده stable؟ هنشوف فيما بعد انه عندنا هيدروجين bonding between these amino acids that can stabilize the structure of the secondary alpha helix. For example, the stability of an alpha helix arises primarily from hydrogen bonds. يبقى هنا الحاجة اللي مهمة عندنا هنا الهيدروجين bonds هي طبعا بتكون between الأكسجين والبوليبيبتايد. إذا كان ده الستراكشر بتاع الأمينو أسيد، دي الار جروب. طيب, لما نيجي نكون البيبتايد بوند مع another amino acid of course بتجي هنا من another amino acid. طيب, we will lose a high H2O molecule اللي هو water molecule will be lost during the formation of the peptide bond. هيكون في النهاية البيبتايد بوند يعني هيكون شكلها هتكون C double bond O and N H. طيب, فالهيدروجين ده الفضل ده هو يعني can form a hydrogen bond. Of course it is a partially positive, and this oxygen is partially negative. ف البيبتايد بوند الهيدروجين المفضل فيها ده هو ممكن بعدين يعمل لنا الهيدروجين بوندينج مع الانذر امينو اسيد. في الالفا هيليكس الهيدروجين بوند ما بتتكون بين التو adjacent امينو اسيد، بتتكون between يعني from 1 to 4 amino acids. يعني الامينو اسيد number 1 can form a hydrogen bond with the amino acid number 4.
اللي هي the fourth residue down the polypeptide chain. Sometimes called the random coil. احيانا هم بيسموها الراندوم coil، يعني السكندري structure عموما بيسموها الراندوم coil. This does not properly describe the structure of these segments because the path of most of the polypeptide backbone in a typical protein is not random. هو في النهاية ما راندوم، الشكل ده هو specific and the particular organized structure. The alpha helix can be subdivided also into two types. يعني إذا عملت اليد بالشكل ده كان أصابع بالاتجاه ده، بمعنى إنه حصل folding بعدين حصل folding بالاتجاه ده، هنا هيكون عندنا الستراكشر اسمه the right handed helix. اوكي، طبعا اصبع لفوق والاصابع لتحت. اذا كان عكس in this way we will have the left-handed alpha helix. Both of are observed in proteins structure, but the most common one is the right-handed helix. Here we see the arcanes are outward the alpha helix. And by the way, here we will have different types of van der Waals forces, and means the entire of the alpha helix is not an empty space. It is filled with different types of bonds, and the R groups will be outwards, especially if this R group is a large in molecular weight or large in size. It will be in the outside of the alpha helix axis, as we see no free space inside the helix. طيب في الانيميشن ده هنشوف انه عندنا هنا مثلا ده مثال كبوليبيبتايد، كل كلر بيمثل امينو اسيد. ده امينو اسيد نمبر 1، ده امينو اسيد نمبر 2 انا بلس 1. طيب ده هيكون نمبر 3 او بلس 2 until the last amino acid اللي هو نمبر 4. طيب زي ما شايفين هو عامل هيليكس. This polypeptide represents a helical structure, and the most important is these hydrogen bonds formed between the I and I plus 4. Okay, جايين between الامينو اسيد نمبر 1 and the amino acid number 4. لكن actually الامينو اسيد ما كله هو المشارك في يعني في الهيدروجين بوند. ممكن بس الجزء ده من الامينو اسيد هو المشكل، يعني هو اللي بيشارك في البيبتايد الهيدروجين بوند، يبقى الجزء ده الباقي بتاع الامينو اسيد هو ما مشارك. وكذلك في الامينو اسيد نمبر 1. يعني كده بيقول انه just 0.3 من الامينو اسيد نمبر 4 and 0.3 from the amino acid number 1 can form the hydrogen bond. دي المشاركات بكل الستراكشر في، يعني هم كلهم they lining inside or throughout the helical structure. عشان كده بنقول عدد الامينو اسيدز المكونة للهيليكال ستراكشر ممكن يكون، او للالفا هيليكس هيدروجين بوند ممكن يكون 1 1 1. ده ال 3 امينو اسيدز في النص، والامينو اسيدز المكون الهيدروجين بوندنج اللي هم نمبر 1 and number 4 just they share their 1.3 part of the amino acids. يبقى التوتال هو 3.6 امينو اسيدز. يبقى عندنا 3.6 residues per turn المقصود بها اللي هو الجزء ده، اللفة الواحدة بتاعت الالفا هيليكس. طيب ده example تاني ل helical structures. Around 4 helices structures, and as we mentioned earlier, the stabilization of the alpha helix is done by the hydrogen bonds. هنا ده ال N terminal
بتاع البوليبيبتايد وده السي تيرمينال بتاع البوليبيبتايد. These dots represent the hydrogen bonding. The hydrogen bonding. We have a number of hydrogen bonding that stabilize the alpha helix. فأي حاجة ممكن تأثر على الهيدروجين bonding ممكن تعمل لنا disrupting للألفا helix structure. The second common type of secondary structure is the beta sheets. ومن الاسم بتاعها يا جماعة هي beta sheets. It means beta sheets. beta sheets. طيب الشيتس دي أحيانا بتكون فيها لوبس زي ما هنشوف لقدام. والسهم ده هو يعني شكله ده يعني بيوريك وين ال N terminal وين ال C terminal. This is the N terminal and this is the C terminal. And if we looked at this polypeptide or peptide chain, it is antiparallel to the second peptide. وده بيدينا النوع بتاع البيتا شيتس اللي هنشوفه بعد شوية. هو عندنا two types of beta sheets. يعني مثلا ديل الشكل بتاعهم هم those two polypeptides are they in the same direction and those are in the opposite direction. فعندنا هنا ال two types اللي هم ال anti-parallel beta sheets and the parallel beta sheets. واضح جدا من الاسم انه the parallel one they have polypeptide in the same direction. هو ممكن يعني احنا عندنا هنا كم polypeptide؟ عندنا 3 1 2 3 polypeptides. ممكن يكونوا هم عبارة عن 1 polypeptide لكن هي مقسمة. يعني مثلا دي البوليبيبتايد شكلها كده قامت تتعوج بالطريقة دي فادتنا 3. يعني احنا شايفين الجزء ده بس هنا for example. فهنشوف 1 2 3 4 segments وهم in the same time are lining in just one polypeptide. فالهيدروجين بونز المكونة طبعا هنا برضو الهيدروجين بونز هي البوند الأساسية اللي بتعمل لنا stabilization. This hydrogen bonds if the hydrogen bonds are in the same polypeptide we called it the intrahydrogen bonding. Intrahydrogen bonds. And if it lines between two different or more than two polypeptides, in this case we called it the interhydrogen bonding. In both cases we have two different types of beta sheets according to the direction of the polypeptide that form the sheets. In this direction we see the opposite direction of the two peptides, and in this case we call it the anti-parallel sheets. And this animation you see we have different types of beta sheets here, and this is the hydrogen bonds here and the beta sheets. And if we looked at this segment or another segment, we can see here in this segment we have antiparallel because this polypeptide in this direction and this lining opposite to the first polypeptide. فعشان كده عندنا different types برضو عينه هنا عندنا in the same direction هما البيتا sheets in the parallel mode. فعلى كل حال كل الأشكال دي هي في النهاية بيتا شيتس. والبيتا شيتس باي ذا واي هي ما توريني إنه البروتين ده globular or not ولا الألفا هيليسز. يعني اللي قدام هنشوف عندنا إن البروتينز لما نلاقي في التيرشري ستراكشر هتجينا إنه البروتينز ممكن تكون globular بروتينز يعني هي compact in structure او فايبرس بروتين هي بتكون بالشكل ده. فده شكل البروتين. لكن ممكن اذا كبرت في البروتين في الحته دي
ألقى عندنا يعني composition مكون من الألفا هيليسيس زائد البيتا شيتس. يبقى الألفا هيليسيس and beta sheets does not necessarily determines the tertiary structure of the proteins, whether it was and globular or fibrous protein. And lastly, we have the third type, the beta pins or the beta terms, another term beta terms. وهي زي ما شايفين هنا عندنا ده امينو اسيد. كويس، امينو اسيد ده موصل لنا 2 بيتا شيتس 2 بيتا شيتس. طبعا هنا هيكون في هيدروجين بوندينج بين الاتومز الامينو اسيد اللي هنا والامينو اسيدز الموجوده هنا. ف this bend or term is necessary to link the different beta sheets structures. وعادة البيتا بينز هي بتكون either two amino acids, one of two amino acids اللي proline and glycine amino acid. فهي الجلايسين and proline are frequently found in beta sheets. And as we see here, it gives a protein globularity rather than linearity. يعني شوية بدأت تظهر إنه السكندري ستراكشر ممكن يكون عندها امباكت بعدين على الجلوبولاريتي أو اللينياريتي بتاعت البروتين. ف anyway هنا البنس لأنها حتربط لي التو شيتس ديل مع بعض، فهي هتديني more compact structure لأنها حتربطهم مع بعض الاثنين. فده بيخلينا إنه في النهاية نحصل على globular protein rather than linear or fibrous protein. في special types of structure بنسموها non repetitive structure. A significant portion of globular proteins structure may be irregular or unique. They include the coils and the loops. واضح برضو من الاسم انه اللوب هي بتكون بالشكل ده والكويلز بتكون بالشكل ده. كل الاشكال دي ممكن نلقاها في البروتين، سواء كانت الالفا هيليسيس، البيتا شيتس، البيتا تينز، الكويلز، اللوبس، كلها هتتلاقي في البروتين. As a summary, we can say the secondary structure, we have the secondary structure can be composed or can be represented by different types of arrangements, including the, as we said, the alpha helices, the beta sheets with both types, the parallel and the anti-parallel beta sheets, and we have the beta turns. As we said, it combine or it link the two sheets together by this way or by this way. And lastly we have some non-repetitive structure which represent the coils and the loops. Okay. The most important thing here again, those types of secondary structures are stabilized by the hydrogen bonding, and the factors affecting the hydrogen bonding can denaturate or can
disrupt the alpha helices and beta sheets, and consequently the overall structure of the proteins. The references and a recommendation for further reading. I have used some YouTube corresponding animations, the linear principle of biochemistry 6th and the 7th edition. Also, these links can be useful, inshallah. The protein structure function 7 will be about the tertiary structure in next video, inshallah.